plemenskih skupnosti, kar vidimo po vsej naši celini. My understanding of Romani history in Europe is that when Roma came from Asian countries, from India, let's say, their ancestors, they had many skills that they brought, okay? They had a lot of cultural capital, okay? And they had a lot of things that they contributed to the European society. Unfortunately, in modern European society now, those skills and those talents and that knowledge has been marginalized, actually, sadly. And so Roma have been on the periphery. They've been really on the periphery of European society for a long time. Dobri poznavaoci kažu da danas u svetu postoji oko 300 autora koji se bave književnošću i koji pišu na romskom jeziku. Za populaciju od nekih 30 miliona stanovnika to je zaista malo. Mi imamo pravo kao evropski narod da budemo u Evropi, da šetamo Evropom, ako činimo neka dela kao što imamo takvu etiketu, a u stvari nije. Pogledajte s čime se Romi bave. Iako prave neka krivična dela, to su minorne, to su sitne. Ajde da kažemo šta radi većinski narod. Milijarde kradu, otimaju, pljačkaju, pronevere. В каждой нации, в каждом народе есть 80% людей, которые поднимают экономику, культуру, образование, технологии и так далее своего народа. Но есть 20% в каждом народе, которые не хотят ничего делать. Я говорю о люмпенах, о бомжах, о наркоманах, о алкоголиках и так далее. Они есть в каждом народе. Но характеризуется народ всегда по этими 80%. Он хороший или плохой? Есть один народ в мире, который эти 80% вообще никому не нужно. Все смотрят на эти 20%. Я говорю о цыганском народе. Тогда этих людей поднимают, их фотографируют, за ними следят, их исследуют. Но самое обидное, что характеризует весь народ по этими 20%. Čeprav oni rečejo tako, vi nam lahko rečete cigani, vendar pravi cigani so tisti v kravatah, mi smo pa Romi, ker manj ukrademo kot ne cigani. Rome često nazivaju narod vetra i vatre. Ta sloboda i vetra i vatre je karakteristika koja je vrlo značajan segment života ovoga naroda. Da li ovaj narod zaista živi sa takvim slobodnim nazorima, ne bih mogao uvek da kažem. Znam samo da ako biste jedno malo englesko dete stavili na poljanu i rekli mu da tu treba da preživi naredne 2 nedelje, veoma teško bi to uspelo. Ali ako biste jedno romsko dete od 7 godina recimo stavili na poljanu, rekli mu ajde pokušaj da preživiš tih 7 dana, ono bi verovatno preživelo i 7 godina. Integracija Romov in njihovo vključevanje v sodobno družbo in okolje pomagajo, da se bolj in bolj izobražujejo. Predvsem mladi, obenem pa ohranjajo svojo tradicionalno kulturo. И сегодня просто им дают вот эти эдукации, программы образования, программы идут по трудоустройству, по дискриминации. Но это то, что цыганям не нужно в основном. Потому что образование цыгане всегда брали с космоса. Они подключались к космической информационной базе. И не нужно было им то знание, которое люди учат. То есть это другая философия совсем. И потому цыгане никак не могут найти себя в этом мире. Pomažemo našim mladima da se što više uključuju u sustav obrazovanja, da je Romima to jedina budućnost. Najpomembnejši cilj je v tem izobražba, ker prihajamo iz takšnih držav, ki nismo dokončili šole, kakor tudi muške in tudi ženske. Uz pomoči inštitucije, ki sodelujemo, smo se vključili v Ljudsko univerzo. Srednjoškolci Roma svi imaju stipendije zahvaljujući Ministarstvu obrazovanja i šport koji im daje, to je jedna dobra motivacija mladih da mogu što više da nastavljaju
to visoko školstvo, obrazovanje. Prema tome i na tome i najviše radimo. Naše ženske so se upisovali v tuj šolo za izobražbo, ki so končali osnovno šolo. Moram trditi, da veliko med našim, osebno moja gospa, niti vedela se ni podpisati, vedno se skrivljala pred poštarom, ko je prišla pošta. Od takrat sodelovanja, ko smo imeli, žena obiskovala redno šolo in končala osnovno šolo v Ljudsko univerzo. Zdaj pa se pravi važna, kako se ona podpiše pred poštarom. For me, it's a very specific issue of the possibilities, how we Roma are managing actually, which kind of management we have to make it possible a good coexistence. And that is if we Roma succeed to be educated, so then we can perfectly manage things. But those who are not educated, they have very bad management. Največji bolj se spomnim nazaj, da naši otroci, ki niso obiskovali vrtec, da bi bili pripravljeni za malo šolo, da bi vladali slovenski jezik in na taki način, da bi se upisovali v redno šolo, ampak zaradi slovenskega jezika, ki niso ta prav naredili, so jih morali napotovati v šolo. To se reče, čeprav to bom povedal, defektna šola, ki to ni bilo za naših otroke. You can imagine how many generations of Romani children are in a so-called special schools where mentally retarded children are, at least 90% of them, and 90% of Romani kids are there because they don't speak a mainstream language. Why this Europe needs so-called, I call them social invalids? What we Roma have to do now, knowing that so many generations in so many countries still there is a recruitment of Romani children to these special schools, and this is apartheid, but no one recognizes it. Za naše otroke, ki obiskujejo, pričakujemo veliko uspehe in imajo možnosti naših otroke, da se izobražujejo, da končujejo šolo, da niso takšni trpeči, kot smo mi, ki nismo šole končali in ki nimamo izobražbo. From other side, the issue of coexistence, I think, could have become a political issue. I think that Romani movement might turn out soon, and that soon means in next years, somehow to deal with issue of coexistence. That means to get equal rights. So if I'm going to live with you and have a coexistence, that means I have to have equal opportunities as you have. And that is to go on with the life. But if I have difficulties in my life, so I have to fight. If I have to fight, no one Rome would take a gun or organize a terroristic group. We don't have that in our culture. There's just a few things I want to mention quickly. One is that there was a history of Romani slavery in Moldavia and Wallachia. And this history of Romani slavery has hardly been researched, and it has not been recognized. Very few, a lot of tiny, tiny attempts at recognition have happened. In Spain, we had the Inquisition against Roma. And I think 2 years ago, the Catalan government, the government of Catalonia, they made a declaration and said, we recognize the Inquisition against Roma. So that was a very positive step by the Catalonian government. The next thing that happened that was very much on a large scale was the assimilation policies of Maria Teresa. And there was 50 years of very strict assimilation policy which continues to affect Romani families today all over the former Habsburg Empire. And you know, the Habsburg Empire was vast. It included, I think, Slovenia as well. During those 50 years, Romani women were not allowed to wear their dress. Roma could not speak their language. Romani families could not give their children Romani names. Romi su tokom Drugog svjetskog rata trpeli sudbinu naroda sa kojima su zajedno živjeli. Bilo ih je u svim vojskama, a ubijale su ih i sve vojske. Bilo ih je u četnicima, u partizanima, bilo ih je, verujem, i u nekim drugim vojskama. We have never been organized terroristic groups or any something organized, a power that would destroy.
And in our culture, in our ideology, way of thinking, and even in our language, you wouldn't find a word to make a war. There is a word to beat, but not to make organized crime that means organize the war. Ali je jedno od pitanja koje je vrlo simptomatično. Zašto nikada nije dozvoljeno da i Romi imaju svoje posebne partizanske jedinice kao što su to imali Italijani, kao što su imali Česi, kao što su imali Mađari, pa čak i Nemci. The other historical thing that happened, which was very violent actually, was the Holocaust. And the Holocaust, we are still living with the Holocaust today. If you look at the Roma in Central Europe today, especially the Roma who suffered directly, and I'm really talking now about German Roma and Austrian and Czech Roma and Croatian Roma. We had so many concentration camps that were full of Roma victims, actually. Jasenovac in Croatia, Lachenbach in Austria, and then everyone knows Auschwitz, you know, Auschwitz-Birkenau. So outside of Berlin is Sachsenhausen, which was also full of Roma victims. So this Holocaust needs to be acknowledged further. Što se podataka na međunarodnom planu tiče, voleo bih da istaknem činjenicu da je do pre 15 godina govoreno o tome da je stradalo nešto preko 500.000 Roma u svetu. Sada su taj podatak smanjili na nekih 275.000. Rekoh smanjili. Ko? Pa istraživači koji nisu Romi i oni koji nisu zainteresovani za tačno utvrđivanje ovih podataka. Podatke verovatno nikada nećemo tačno moći da utvrdimo, ali moja saznanja kažu da je tokom Drugog svjetskog rata u svetu stradalo najmanje 2.063.000 pripadnika ovoga naroda. Prav tako vemo, da je tudi krščanski svet molčal, ko se je te ljudi pobijalo. In zato je papež malo popravil to krivico Janez Pavel II, Karel Vojtyla, ko je leta 1996 proglasil prvega cigana za svetnika. In je to bilo veliko priznanje za ta 13-milijonski narod, ki je razkropljen po vsem svetu. Jiménez Mala el Pelé, Seferino Jiménez Mala el Pelé, španski cigan. Ja verujem da će se napraviti metodika demokratije i sprovođenja prava koje su stečena u svim državama, da će konačno i država i Evropa i sve države evropske morati da poštuju sve nacionalne manjine, ne samo Romi, imate mnogo nacionalnih manjina. Ja verujem da će doći do jedne stvarne demokratizacije što se tiče, kad govorimo o romskoj zajednici, iz teorije da to pređe konačno u praksu. But more importantly, not just acknowledgement, but the legacy of the Holocaust and the impact on Romani community needs to be looked at very carefully at what has happened to Romani communities. How did they become further and further marginalized in Europe? Okay, and what can we do about that? How can we acknowledge for the past, let's say, crimes against humanity, in fact? Verujem da će romski narod, koji će morati u narednom periodu da živi zajedno sa svim ostalima u gradovima i u selima, imati mogućnost da živi u stanovima u čijem se susedstvu nalaze stanovi Slovenaca, Hrvata, Srba, Engleza. Mi imamo evropske deklaracije, imamo povelje, imamo bečke, pariske, strasburške, sve ide u korist naš. Ne treba mi ništa, nego samo ono što nam sleduje kao građanima u državama u kojoj živimo. With respect to Kosovo Roma, it has been another Holocaust, actually. Roma had a Holocaust in World War II, and now with Kosovo Roma, what's happened in the last 10-15 years is on the verge of a Holocaust. And about 75% of Kosovan Roma community has been ethnically cleansed, okay? I don't like to use this word ethnic cleansing because even the term is a cleansing of the reality, actually. Najveći intelekt Roma je bio na Kosovu. Obrazovani ljudi, srednje škole,